Ni nsɛm adi ni bɛkyerɛ mo ɛwɔ Iran ɛne Israel fonto kwani mo ɛnra yɛbɔ mamane sɛ mampani Donald Trump aka ma asomdua ba nanso ɛnkrefiri hɔ ɛnra nwumre ba ne sɛ ntɔkwa no saa ma ne homene so a anɔpɛyi aba bɛtɔ dwa sɛ America man no so yɛ ɔmo hɔ bambɔ ho nsɛm so Pentagon de ato dwa sɛ baabi a mampani Trump ne asogyafoɔ kɔtɔ to pae no ɛwɔ Iran hɔ no anhyɛ da ansɛe ɔmo nneɛma no mo de yɛ nuclear weapon no enti ɛwɔ sɛ ɔmo hɔ no mo sɛ tuo na mo foforo asɛmi ɛna mampani Trump nso bo fuyi pass on de waka na waka o ma say Iran fo ne manyina ya ogidi se o mutimi ntoa so enye atuduro no ebiemu Uganda mamu so o mampani nya mfinhia aduowotwe watena konya so babro mfinhia aduasansia o san de atudua so se ekobiem na wasa akopre mampani di bre no so ewo ho Ukraine mamu so de so ya mu no Ukraine ana Russia fa so jafo akototo pae e de ati Ukraine fo mantem ba ko mu a ehon so nipa ba ko edunkono e na epra afrimu ama bebre so epra nsem ya afro kan woni atena se no padi mu nkyiremu beso mu aseda Kaseɛ ene yede ma ni What Scientific Hospital Dr. Nimo the Womben Penis Repairer no Ajima Bedu Enterprise the Sister Spices aba o pana phone se brana beje phone papa na fadi udade adwuma Kessben University College so opesue ho no ene nyansa ne nimde dia obaya so ya wonsa ebeka Divine Herbal Center for do twa herbal powder ba anopai wonom edi akaginemu enso o kenkanfo amatena se na mede nsem ne kyiremu beso mu no minsumi din de o henne nana kwache ade efe medame ho aba na ya hyensem no ase ede amamu Abusuafo ye hyensem wase de free o my Ghana mrahye mu na enra na apamfo amampani bo ondin de free appeals court so ana court of appeal so page omomu duro de akodru Supreme Court odwaso no omokọ mrahye bidwafo mpanimfo ni mu vetting committee ana appointment committee momototo o ma no a eho anu de sem nyina no enra na mpanimfo kabo momode koto a chairman speaker of parliament so animum na ansa na omode ba no yewura minority leader afanyoma kan page ase na dawro ma opesen ko de nsemfo kakra hye report no benimo nanso owura ahiafo ya wono na wetena bajoko so de tudwa se eye kakra na ode awura mu no a eye ye wo se ma ho kwan ma agitumu enu mu no na pani yo no na odadom kese na no yira mahama yarega enso sori na ode tudwa se ade no de asia na asie no ogidi yese nipa odo amampani abondin every court of appeal na omodo omoni kire mo my Ghana court Barton Supreme Court so no obi ase no fata esan so hwemu a abandada no abreso no Ghana mampani dada yira mampani Kufuado ebo Supreme Court judge for baako edunum din afeodo ani kiremu ewo court of appeal so a obo baako bebro bese aduanan nwotwe edin na okọ high court ahodo nso a judge for baako ha eni dumiensa 113 na mfinhia nwotwe mampani bedi ye no obo wondin ede di bra ahodo hye omonsem ntu ogidi ye se mampani yera mahama nso aboni pa edi no momra mesomo a ohun funsuo bia eno so ewo ho. On the basis of this, I don't think we should belabor the point about whether or not we should approve these nominees. They are obviously qualified, capable, competent, and will do the job. And I want to assure the minority leader that all the questions that he asked us have been answered in the report. Mr. Speaker, except to add a few things, my colleague Honorable Agalga has pointed out to this House that within the 8 years period, the NPP, led by President Nana Akufo-Addo, appointed 15 Supreme Court justices. 15. Appointed 48 Courts of Appeal justices. Appointed 113 High Court justices. Mr. Speaker, after making all these appointments, in the dying days of his tenure as president, he anticipated that some justices will be retiring. And in anticipation that they will be retiring, he then brought nominations to this House in order that when they retire, he will still have the
the numbers that he wants to have on the bench. And as a minority, we took a position that we didn't know who will become the next president after Akufo-Addo. Yediani Chiremu ewo odum judgment no fire service for one asuyeye na odum judgment ko ni abomo ho amane se dwumadi omudie ejato ba ebi no momrame dum no ebi wono mo abehom beba no na empo omo afidi omo start ya na so mo so ama ajanetimi aye adwuma na sa atimi abe adwuma na pumping so afiro mo kanim na ede abegu gya no so kra na itore bia na aye den ya na omanfo ne Ghana fo enti omo ase na ye bo omo so bo e na ye frɛ mo amantem mo ba ye nso omo onum no se akwansidie ne hawa mpanifo enemu no enya asenkuma eno enam so ema panipa yo no eno hwesika ho nsem so odi mo dum judgment no one centrofo di komode atodwa se eniama bebre na ho ma uyi afimpimbie no ene bese nwotwede ba no akane mampani onye ne ba bi kro yewura John Evans Atamils eto fire tender momo se jato ba bi a omonyina so mfanum no besi nne fire tender ahodo a mampani dada Evans Atamils abreso otode mo no eno mo de adi dwuma besi mprempren a ebru mfinhia ba bru aduonu ne yekire bebre asese ye omunya akwan enye de aka so ye adwuma no so a ayemre ne saso nti Ghana ban anhwe na wa mo monimonimu ye no a acha mfie no odum judgment ko ngisi atum yegu no eba sa ne jato ba bi a ede oyone ene amane ene beba DCFO Mark Brako Apia ye ohwesika sem so de modum judgment ko no ne nsem o tudwa no so ebi eni. How we that long of about 5-6 years fire tenders are to be boarded off, but in Ghana we are having fire tenders as old as 22 years, and the challenge associated with this is that the parts are not even available because the manufacturers are not manufacturing those equipment again, and so even getting parts to replace them is a problem. And Honorable Chair, when it comes to the equipment situation, I'm happy today the committee is here. We have gotten to a situation where if we do not get equipment within this year, next year, we better close fire service down. It's critical. You realize that I said we are operating in 220 fire stations, and then we have 36 fire posts and all that, but we are operating with 136 fire tenders, meaning that averagely we have places where we do not have fire tenders as fire stations. And that is critical. Very, very critical. And these fire tenders are also old. Frequent breakdowns, getting even the parts to buy to even work on them is a problem. So we have gotten to a place where we should look at how within the shortest possible time we'll get fire tenders for Ghana National Fire Service to Yediani Chiremu ewa asiomo ne hwe ema nipa yedie ehun nsem so gender ministry na asiomo no oni abri ye pa se affirmative action bill ya eno ye mra ye pimpam aboa ama emanso nya dibre enya akonya no ma kire omadwen akasa ewo mia hodo ampanifo na se mema nko an ya pam de ato ho amomo no emanso ebenya dibre ne saso nti no asoe ni abri ye pa se mra omo pimpam no mbehwe na sakra wo se ye di film ya ye na Africa kra wo so mo de kan won so a wono matimi de account de ko pimpampanifo ni mu a enyentum no so ankwa akoya asem amfa mo kra pani kwankyerefo ye ono na dad dwumadi ono so eda no owura Isaac Mensa eni centrofo di nkomode atodwa se oba o mafamu a omonim se saa mra no esefatase ye ne saaso nti o mapa bedwofuo na afa nimdifo mo aben wo saaso ye hono mo a omo no mo asi nkonya na omodi nkomo ahekwan ya mra no a eba no ombetimi afa so aye ho adwuma ebeba bechire no na abeboa emama so enye dibre ene ano enso ewo man emu. I would like to provide a brief update on the efforts made by the Ministry of Gender, Children and Social Protection and its partners toward the effective implementation of the Act. In accordance with the Act, the Ministry has started putting the necessary measures to constitute the Gender Equity Committee to guide and oversee the implementation of key provisions of the law. To this effect, letters were sent to the various institutions asking for their representatives. I am happy to report that the list of nominees has been compiled and forwarded to the Office of the President for review and approval. Again, a costed strategic plan for establishing the Secretariat to the committee has been submitted to the Ministry of Finance for funding. The Secretariat will support the Gender Equity Committee's work
and coordinate awareness and implementation of activities. The ministry is also discussing with other development partners, including the World Bank, to secure further support to operationalize the Secretariat. To fully implement the Act, work has started on drafting a legislative instrument. An initial meeting has already taken place between the Ministry of Gender, Children and Social Protection. Enu achi no na ekuo mo na epim edi animu se ebetimi age saa mre ya to mo Affirmative Action Law Coalition ba pani ono na wahuradi kan a okonkoden se omani sadu hu betimi abamu no ono so ne nsentwerofo di nkomo se omo so ne emranimfo ne apamfo asi nkonya omo hwe anum so betimi ahwe na saa mre timi age tumu na aboa amama so wono so anya dibre ma me hyela premo ne semodi tu dwane bi eni etc., etc. So there's a lot that needs to be done about the law, and then there are some parts of the law which are not so strong. I think I mentioned section 20, which is about the political party. It also encourages them to work in accordance with the targets of the law. Try to. So, in that regard, what do you think should be done? Well, from currently the law, that part of the law is quite weak. There are no punishments, no sanctions, no this thing if they don't comply. So I think that part possibly could be amended. But during discussions in the processing of the law, we're told that there needs to be a constitutional review of Articles 93, 94 of the 1992 Constitution, which talk about who gets qualifications for becoming a member of Parliament. There's a need to include gender inclusiveness, some percentage. In some countries, they put it in their constitution. Like one day, put that thing there. Then once that is done, then the law can be amended. Yedi ani chiremo ewo National Democratic Congress endi samnyuko ni mo na pani ono eno edwamtrene ema amanyuko no Yewra Johnson esirin Kaseɛ akasa chire na dwen dia fa ene anamo a mampani His Excellency John Dramani Mahama edu ede esi se nyame ya adum a July kita on sabosumi de di kan bia ne be paw ede de esi wo na Ghana fa na nyina ya bo empire ede ado bo ade ase se dane de nyina okuta o mayemo ebo o man ne ho ban ti be gyamu de ato na esumaku ahodo Ghana ha nyina no bia konikoto dwani mu no abompaye na wakoso ado man ne so ahye Nyankopon ensa we ene Yewra Johnson esirin Kaseɛ de atodwa se eya sempa tinyame ya hadomo a July kita on sabosum de kan enche na ebent ebeduru ho no be stress Ghana fo nyina yemfa ye ho enhyemu bi Yewra esirin Kaseɛ de todwa se we eya namopa isa so hwemu a mampani na ni kunyamesom ho ene nyame asem ho de enya nipa ye de ne bedi agro sa ena esefata se Ghana fo nyina so de ho gimesi an se Ghana ha ye gi nyame di to obia wunyame eda no duru ho no mo a na wabompaye ne de ho ye ho ahye obo ade nsa na omoman no so atimi adiyi. And particularly when you look at the moral decadence that is leading us to believe that the more money you have, the wiser you are, and that as we look for leadership in society, we just are concentrating on who pays more. This is clearly a nation doing trouble. We are seriously in trouble. Because people are just talking about who shares more money so that we can vote for that person. Oh, he's generous. Each time you approach, he has money for you. Then that is where you should. Is that the right path for this country? I think that you should spare some moments to think about this. And one of the reflections I want us to engage in is how do we stop Awusuafo yɛn fasra Kessben manwumakoi ni what scientific hospital Dr. Nimo de Womben penis repair no Dr. Siade bi eda so bia fabra na so na ontu ase ma wakote na mu nsanyare ama bema oniema ekofom afi obu ono ma wo ho nsem na ha ma warefo momra Dr. Nimo aso diabetes sichire yare na pressure na ha wo asthma ntehyewa into den hu ba bia enyi stroke aka wato dem ana so prostate kesi into da adwon so be bransa na ade ache a ni what scientific hospital na obeba okasa na
pampan boni de chire awafo awo ne mo hawo a monko doctor di mo asoe na mfidie nwanwaso ode aba no onfanye ne pedie mu nhwemu na onhu entu ase emfama owo kumase a atonsu mo na ko junction ne adansuru abank de animhwe enkran so owo mile 7 achimota mile 7 oben Janet Corner Dino Oya Juma Free Juada Edikosi Damminda friend was 0244 08 76 8702440 087687 na yebechi oso opana phone semen kanchiro se open phone papa de ujuma open mobile phone na use a smartphone de opana phones aso na oba wonsa ebeka no na open Samsung Itel Infinix na se Tecno phone bia no abrana so ye wagum e de ma e bia osika enso osika beso aba obenya bi de ma osika nso so a brana phone kura pen beto ase na enyi phone foma ne emfa boso miensa enan enum ene kakra ka ho emfa ntonti boso bia no na apeka kakra de aba boso bia no apeka kakra de aba kopim se boso be shedi ama no onso obete okanyina ede awie opana phones min kanjo se e phone mono chian e na ode ma we boy dwuma kama bra na beje ode enso e wona soye owo kumase adum oban Prudential Bank no e na okọ dum soranso a Standard Chartered Bank no yesanso e ben no gina ben na frɛ na oni opana eni nkomo na bra beje o mobile phone kama na fede ujuma 0244 230710 0244 230710 na obeje so Ajima Bedu Enterprise the sister spices the aba eno so ye de ya bomo ene nkwan gumu ahodo miensa ye wo chicken flavor gold flavor and a beef flavor sani opo de bia boru adwom na kona kwaje odie kumase adum pampa so pizza adwom bantima adwom Roma Hill ene kete Dubai na kwa onsabeka bi ena enkran so CMB okanhye ene makola ehon so onsabeka o pedodo mu dia Ajima Bedu no fa bi mesomo e wo 0243 535025 0243 535025 Kessben University College make amfusu apon di amount Ghana Tertiary Education Commission for agia to mama yetumi ede adwuma ena abodin krata wie su apon so ede ma on free Kwame Nkrumah su apon mu na eba odi ya ne se watwere wasin so when no pass English math science now the latest miensa ka ho ana watene fiache wonya mfinhie dunum ede kra obetimi aba na oba besua ade kama o performs ni bi ato bra Kessben fie ha ewa adwuma se house aba on sabeka Kessben as that Twin Towers Ewon Crime Circle multi credit savings salons branch bi anso ura hwa on sabeka bi Kessben University College main campus all continent say any cellular campus e wa dum hanso on sabeka program say no doors on friend penny 4 na monto ankomodie no so e 0501 6373 0501 6373 Divine Peba Center for the Chia Heba Powder Ede Aba Edrono Edia Kajiremo Eboye Pa Bema Wayamre on Pemoa Kona Kwaji Ochia Oba Wonsebu Sisu Oba na yaw said ye chire ana pressure ne ha wa koku e ha wo ana sobo no mano ni atinkampo a e Ochia Heba Powder no ene ohia odi ana so beti de gu nsu hyemu num e frape no anom namnum ho no mi urani pedua ni mu a ebebo amopombo ni ho nsem so asisi so drugstore ne heba show bia opebia to awrem na bodin se Ochia onsa ebeka de dudu mu de kumasi Fred Menso Keo Kapeba ewo sunwane na naboache eba ewo kanhyi mensa otakrade PK Gambila enso ewo tamale frempeni 0591 565557 0591 565557 na onsabeka de dan ye ho aba ne de amono ne nsemo nsa kanso atoamuso Yenshe amonone nsem ase emfa emamo ye sha ase de free Iran ene Israel for entokwa ni mo enra no pae bo mamane se mampani Donald Trump atuni mpawo akase de asi ntokwa no so a waka oni afanu no akasa ma obi age atomo se yenhwe ne emfa akonde ne atuduro emfa engu ho ampani ampa ampani fomo ene da Israel ma no mampani anase manso pani Benjamin Netanyahu enso agitumo e ma akọ Iran ma anim so mo bambofo pani pae no so ehwe bambo ho nsem so no ono so agitumo anche ena wi abe don hono Israel for company for sabebo amane so mo hu set to price makro bi enanwie mu a efri Iran mamu ne ba intino Iran for ebumra so to mo so behwe na omo so ene Iran for de asie ni pampani ampa Israel for company for sa soma to pa bi di fri omo man Israel mo esan so e de ko Iran mamu a eno so kosei ade wo ho na anopai enkre fri chire de ba ne se Pentagon ya eno eye America man na so ye asojafo ase omo ne hwe oman so omo ba bontin de abetu dwa se enani nanan ni ya mampani Trump
esuma sojafoɔ ɛma de banker buster bomb topa ya ebini wiase baby America fon kwa obi no ɛde koto Iran bepo mienu a ɛse na ɔmo yɛ saa to draw ɛfra uranium ɛde ayɛ nuclear weapon no ama ɔmo ɛsɛ no mampani Trump by ɛde betu bia sɛ ɔmo bu Iran fo na pre ɔmo asese bibi enti no ogidi saa bredi enya de Iran man benya konya na ɔmo atimi ayɛ topa ni bi mu Iran fo ba abonten de betu bia sɛ ɛyɛ no kura sɛ Trump abɛsɛ hɔ de nenso ansɛ ɔmo niam bia anɔpɛn kra free Pentagon America sojafo atena de ba ne sɛ sɛ no mokɔ sɛ Iran fo atena yɛ hɔ no no ɔmo nhwɛ mu adane de sɛ anhyɛ da ansɛ de ma bebrebe a betime bu ɔmo apre sɛ ɛma kwan ɛmo montoa saa nuclear weapon na ɔmo ɛyɛ no so afɛ tosumi no afidie no ɛna ɔmo de nwan ɛfra sa uranium no yɛfrɛ no centrifuge ɛno so no ebia ni hɔ no mo a ɛsɛyɛ ɛna uranium nankasa na ɛyɛ fra ɛde yɛ to duro no ɛno so nkra ɛba ne sɛ Iran fo ni de kan yi efiri saa de kra dan mu hɔ ekosie baabi ansa na mampani Donald Trump ɛba ɛbrɛbla na so ɔbɛtoto pa de ato ne nti no adwuma mo kodi yɛ no ɛkame yɛ sɛ ɛso anhyɛ da ama emfaso bia asemi mampani Donald Trump ɛwɔ NATO anaso wɔ NATO fo nhia mu ase ɛwɔ Netherlands The Hague ama mampani Trump tie no ne bo afuyi pa so no de waka na waka sɛ entokwa no ɛkɔso no Iran fo atena hɔ no ɔkɔtoto pa eto no asɛ wɔ mo niema a wabu wɔ no mapra a ogidi yɛ sɛ nya de Iran fo ebenya akonya no masan yɛ to pa no so ebiemu Yeda so aye di asemi ho komo akane America man na no ne so afo owura Anthony Blinken edina no atom bi mampani dada Joe Biden abreso no ono na ohwe bambo ho nsem so de atodwa se ade mampani Trump koyeyi wanye hwe amfa amoa esan se ode topa ekoto Iran fo atena no enye wanwa se Iran fo ba abonten de betudwa se omo bibia anse ɛna afi America man na kasa sojafo nso de abetudwa se omo ahyeda anse ne mebia topa na ahyeda anse ne mebia ntiwe no eye sebe kresin ɛna mampani Trump ekohwiegu January na aso ewo Iran ene Israel fo ntokwa ni mu no enti odidi ese ohwemu a ebra na mampani dada Barack Obama na oye mampani no opempam emra ne hye bebre ho no mu a omodigu akwan so mo ni Iran fo no tenase akasa no mahwe ama asundwiaba ebra mampani Trump ebedi adwa Obama efri so no obaye de sankrata ne kyerɛ sɛ mampani Obama hyehyɛ a waya to ne sie ne Iran fo no nkoso ankasa ne bia da bi on beti ase ɔsɛ okrata ni mu a no sunsun akrata ni sɛ mfa so bi ani so ne kwan ɔpɛ so de fa so na osi Iran fo kwan ne no ɔpɛ so ɔfa so enti Iran to ne Blinken so obu sa mampani Trump sɛ kwan na ɔso ɔfa so asi Iran fo kwan no ɛno ne ɔkɔto to pa a amfa so bi ama no ana ya Anthony Blinken ya owa bandada ni muso dia to just senka mampani Trump bae no ena odi mampani dada Barack Obama hyehyɛ ya odi ato no so a kanya ne sɛ ne wakototo pae asɛe no a efso amfa so bia amfa amre America man no so ɛwɔ hɔ Yefra America man ni mu ane de ni kyerɛ mu ɛwɔ Ukraine man no so emo enre ka kyerɛ mu so kɔ Ukraine ahinkro Kiev mu a Russia for akototo pa ya to ama nipa ehwere wonom nkwa anopen krese afri uba ne se odo ni kyeremu o momentum ba ko ne din de Dnipropetrovsk also Russia for akototo pa ya to ama nipa ba ko edunkono 19 ena odasuo imo no wo mo ahwere wo mo nkwa ewo ho ena foforo be se ba ko ha ene aduonu ba ko 121 ena omo so apra ba bi omo da no emo edini pa prempra e kasa de Ukraine man pani ora Volodymyr Zelensky edina ni akyeremu ewo Netherlands ya The Hague netofo nhyiemu ekoso no okwakwela sulala akosre emoa akode ene emoa kwa so de afira mahodo so ena asem ya si na kyire panipa yo no ena saa mantem no oye amrado ohweso no wabo amane se eyaro sempa na deso imo no Russia fo aye se o masoma to pae kudiawu ana so masoma to pae smakro a aba beto saa mantem ni mo ba bi beto enso eye ba bi a eho shopping mall ho enkra school ho ne ade enti nya hwanwase nipa baako edunku no ena wo mahro mo nkwa afro be se oha ene aduonu baako nso no wo mo nso afemu ede epra Ye free Ukraine mani mani de ni kyeremu ewo Sudan man no so emo na Sudan so eho enyokra isanse Sudan sese o man ni mu achemie no Oman no ankasa aban omo ayato abade yi wo mo aban no ene na sojafo ena afi atuatedo mo omo so from rapid support forces omo so ato ho de asimontin so a ompeso omo kon agi oman no boso ezi so oman ni mu achemenu a okọ oman mu fa aban na sojafo ne di so ena oman ni mu fa aka no so no saa aban so donfie koi wo mo ena edi so na enkra firi wo ba ne se enra anene nansa ena ayasabia kese ba ko a eno so ewo Sudan man ni din e de Al Mujilad Hospital ya eno ewo kodo fan
mantemu mimfo yi akeka omo ho akototo pae de ato no mo a enipa baako aduanan ye omo ya yarefo obu ono ma na okohwe ne yarefo bi ni a doctorfo ene aboafo mo boa ya sabia ho no wonom atom so to pae akumo mo enso ewo ho enam so ema no achi nipa baako be se oha ene akire no mo so afamu apra panipa yo no ena oye amansan kuba tan twerefo pani World Health Organization pani oda no yewra Dr. Tedros Ghebreyesus ede atodwa se ye nyambena sempa na wo mo adie no na asem ne bae na obi etenetene ne nsa ede kire Iran Mr. Sudan sa abanso don fieku Rapid Support Forces no se mo anambedi se wi nenso entempa na no a Rapid Support Forces for mpanifo eba abonten de betu dwa se de siye no wo mo nim ho bi enti sese no monye oman sojafo na nyanti sese omuni hu bidi a ene oman sojafo ne bia na omuni se Rapid Support Forces for no ebi omo hinta saa ya sabia ho ene omo totopa ye bia efomye na beto ya sabia nti e ya ban na sojafo no a ene omo to saa topa ne to no mo a enam so de nipa baako aduanan enso akra ede konse adoyi enam so ema panipa yo ne hebambo hu nsem so de ma Sudan man de atodwa se ombeye nhwemu ede afa se koba se ebi oman no akasa sojafo ne to ya na nipa odi animo no ho kwan betimi afa so na omode no afa emra kwan enso eso yefri Sudan na ne de ani kiremo ewo Uganda man no emo na Uganda man pani Owura Yoweri Museveni wanya mfinhia baako aduowotwe 80 years na odi atudwa so peso san hwe ne wotena konya no so biemu watena konya so baburu mfinhia aduasa enkono ene akirede kro ya kire se mampani di atudwa se wonya emre ntinyame adom a afida na Uganda man besa akọ abato so nti obesa aginemu na wasan so ato wasa aginemu se mampani enso ebiemu mampani Museveni waye emre okojumadi bia se kra na woda na enro odi ase no betu dwasa no ene wakyerem se nyame adom a enche na amanyoko mu no omokoto aba e de yifrankatufo efri afe apem hankono ene aduowotwe ensia 1986 so ena papa ebedi omane so obedi omane so no afi akoma hankono aduokono enum 1995 ena omama mra constitution mo pempam ye no oye nsakrae ewo mu nsakrae odi kan ye ene se so obi bedi mampani a mfie dodo a wo so odi wa akonya ne so Ghana ha ye mfie 9 bi no okọ Uganda nso ana ho nso ye mfie 9 bi no ntimi eni bim na so mampani esesa no se wo ahoden ko ade a ubetime didi opebia gise bia wu anase bia ya nto aba amfa ma anche afempimienu ene enum 2005 ene oscience akrae wo omoma mra constitution ni mo se efie ena mampani die ne so tinipa ne nyamfinhia apem onyamfinhia oha na so obetimi kura wo ahode no obetimi akode aba ye makwan ema nipa ne ni ade asuntu asesa oman no mra constitution no a ekọ nafa enti nyame adom afida ba mbakwa kotui nyade obia betimi aba be pre decide bre na prince a ebe den se nipa kro benya obi a watwene ti ya afi atwam afimpimie no ene aduno ba ko 2020 omokoto aba no oni mampani kopre owura reference Bobby Wine no obi otonyom wagidin wo Uganda ho yi pa nenso afimpimie no ene aduno ba ko mampani Museveni na ban no omotatan owura ya na yakini hye afiase no oyesi enti nam so emekoto aba kora no wanyama no mu bia ye obi odene ni kiremu ewo amonone wasanso aba ne nkise nyame ya adom afie yi osan gina bato no dendenden ya osanso abepre aba no ebiemu ye de ni kiremu abibiman mu a papa yi ene mampani a watena konya so akere otoso enan ye watena konya so akere yi pa ewo Africa ha eye Cameroon mampani Mr. Equatorial Guinea mampani ni din edi Teodoro Obiang Nguema wanya mfinhia baako aduowotwe miensa 83 years watena konya no so 46 years Equatorial Guinea mampani ona mo hwe no Teodoro Obiang Nguema ono ankasa nya mfinhia aduowotwe miensa 83 ena watena konya no so 46 years ofiri ho no mo a na Pobia ono eye Cameroon mampani enso aba ono so anya mfinhia aduokrummienu 92 years Cameroon mampani 92 aduokrummienu ono so akotena konya no so mfinhia aduanan miensa 43 years eno no so adi ewo Cameroon akonya no so ena okọ Congo mamu so mo mampani ono so ene toso miensa watena konya so achi wabibrim ha ono so din edi Denis Sassou Nguesso ono so nya mfinhia de wotwe baako 81 ena watena konya so 41 years ansana Uganda mampani Museveni ono so aba ya wonya mfinhia aduowotwe no ono so atena konya so mfinhia aduasa enso edeko akire
yefiri ho ane de ani kiremo ewo America memo na Tesla adwumako a wonom shen na obo Tesla din ya na obi anim se shen a aba yemfa petrol engum de Tesla fo ene di mu akotini po mo de ye de awia na charge eno mo de ye de kanea na charge nti ahode ne kofo mo anya afa na koto petrol agumo o de betua o plug ho na a charge na se o awia na pampam no kire awia na ahode no na etime di anante na enra na Tesla fo ka o mo aye na foforo kra no a eno ni pantenam no watwi eye robotic car eno a ofrese bi ampese mi free edwoso ekokonongo wo hwa na car na ba eba obi antim uduru ho no car ni duru ho na wabie gate otina mu na car na be ka jo bo seat belt tenase yie ebekeka bibia transa na etu a konongo ho na de okwa na de okɔ street enra eno mo pa ho ntoma ewa America mamu na mo pa ho ntoma wi omo so ahwe no na omo ma omo so ahwe no ba ko tena car ni front ho ena obi tie akire no de camera video na car no eno akasa etwi ne ho no a prekope ekobonkum na akonifa ekobonkum na akonifa kire se ade na omo so ahwe no ankasa no enra na mo pa ho ntoma na omo so ahwe no ade anim guase aba na ankasa de ompese car ne ye ekodin ya ena mo hwe no ekobonkum na akonifa na free kwan no so baabi o se fa na ankasa na free kwan no so na ba ha na isa ade no wa hwe ya dabi ade mfonso ne akonhia beba ne sa so nti America man no panifo mo he bambo ho nsem so ahye se owura Elon Musk ya wo no na Tesla dwoko ne dia no o mafro ne mpanifo mo na eye hyen so mo mra no mfa ho anu ye mra se sa kai ya ebia ntimu na eno a na etwi ne ho ba bia pese odu ko bi odo beko na enne de mo aya mo so aham ye nyina hu no semfonso abamu dia ene dodo na amaye gu dem no wo se mo bade ho anu ye beba se ye makwan ma ne ba abonten a enkofa akwanhia no ha bi ama sede be ya dabi eno nso fa asem kesi bia enso emfa emre oman no baby anim dia koduru no ya kire se car obi antimenu a na drive wo driverless car ena omo aya na nso eno omo so ahwe no de anim guase ena de abro abusun agina so na no pay ye mamuni amado sensem ensa kan de nyina enso de asi asedan koma semufo pani wo fa kofia pia se ono so eboa yo sa kwan no so kenkanfo no pay moteme nka na mo hwe me mensumi din de ohenne nana kwache adf sabre me sore na wo fa kofia pia nso atena se o de ma chichumedie no de brain wo Kessben 93.3 so na fe Kessben TV Plus na kwadwo preko nso so mo kran o de Kessben 92.9 na fe Kessben TV so ma chichumedie no enso de brain adamo ase ema mo ani tie ene hwa adehye